dead people, mostly young, mostly men, but and boys. I mean, boys. The one woman talked about her baby. Her baby's 25 years old, but you know, to her it's her baby, and we're bringing them home. We're getting them to. We're getting. La mayoría eran hombres, pero también chicos. Quiero decir, chicos, una mujer hablaba de su bebé. Su bebé tiene 25 años, pero ya sabes, para ella es su hijo. Un bebé, y lo traemos a casa. Lo llevamos a casa y para esos padres, el joven fallecido es igual de importante. Come si... Un bambino, e lo stiamo portando a casa. Lo stiamo portando a casa. E per quei genitori il giovane morto è altrettanto importante. Come se... Dove fosse viva questa persona? È incredibile. Где этот человек был жив? Это невероятно. Я никогда не видел ничего подобного. Я был очень вовлечен. Я никогда не видел ничего подобного. Но это действительно мир на Ближнем Востоке. But at some point, that whole thing has to stop, and we're going to see to it. Gaza is going to be. Pero en algún momento, todo eso tiene que parar, y vamos a hablar de ello. Gaza va a ser, lentamente, 3. Но в какой-то момент все это должно прекратиться, и мы будем с этим говорить.